السلام عليكم. الآن نبدأ المحاضرة الأولى من سيشن 4 اللي هي Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation اللي هي stage 4 of metabolism. The complete oxidations of glucose can be represented by the following equation. C6H12 or 6 plus 6O2 is equal 6CO2 plus 6H2O. Delta G energy generations is equal minus 2870 kilojoule per mole. Thus, now only 2 ATP and 2 GTP are formed from oxidations of glucose, which equal to 124 kilojoule per mole. The question is where has all of the energy gone? The answer is that energy is still carried by the carriers of the reducing equivalent NADH, F and FADH2. إذن عملية الأكسدة تنتج لنا جزيء الجلوكوز اللي هي سدرات كربون تتحول إلى CO2 و ATP ومي 6 وسدرات جزيئات مي. السؤال هنا اللي يتحرر عندنا هو 2 ATP زائد 2 GTP. منين الطاقة اللي نتجت عندنا؟ الطاقة هي من حوامل البروتون اللي هي NADH وال FADH كما سوف يأتي لاحقا. عندنا هنا consider the energy liberated from the oxidation of these carriers. الطاقة اللي ممكن إنه تنتج إن نلاحظ هنا إنه NADH زائد H plus FADH2 FAD2H أو H2 oxidize carrier اللي هو راح يتحول للreducing carrier reduced راح تتحول بهالشكل هذا NADH زائد H plus بروتون زائد أكسجين راح ينطيني NAD plus reducing زائد H2O. هنا راح يحرر الطاقة minus 220 كيلو جول بير مول. بينما بالفاد H2 اللي هو راح يتحرر عندي دلتا جي راح تعطيني ماينس 120 52 كيلو جول بير مول. الأكسيديشن of NADH and FADH2 شو راح يحدث عندنا؟ It is carried out in the in a pathway called oxidative phosphorylation اللي هو الأوكسيديف phosphorylations. الأوكسيديف phosphorylation represents two processes عمليتين. The first is the oxidation of NADH and FADH2 in the electron transport chain, and the second phosphorylations of ADP to produce ATP. The energy liberated from the oxidation of the carriers of the reducing equivalent was used for phosphorylation of ADP to produce ATP. إذن العملية الأكسدة اللي هي oxidative phosphorylation هي عمليتين، الواحدة من عندهم راح تروح وين؟ للإلكترون ترانسبورت ويصير فوسفوريليشن عملية إضافة مجموعة فوسفات للأدينوسين داي فوسفات راح نحوله للأي تي بي وبالتالي راح يكون عندنا الطاقة. الإلكترون ترانسبورت تشين الإي تي طبعا هناك العديد من البروتينات على شكل انزيم أو كومبلكسز ممكن يمر بها الناد اتش زائد اتش بلس أو الاف اي دي اتش 2. الكومبلكسز 1 اللي هو ناد اتش كوينون اوكسو ريدكتيز الانزيم oxidize NADH and transfers electron to coenzyme Q. coenzyme Q كوينون الكومبلكس 3 اللي هو succinate quinone reductase oxidize FADH2 and transfer electron to coenzyme Q. complex 3 اللي هو quinone cytochrome C oxoreductase passes the electrons to the cytochrome C. Complexes 4 cytochrome C oxidize passes the electron to oxygen. والcomplexes 5 اللي هو ATP synthesis production of ATP.
This process or these figures show the electron transport in electron transport chain. NADH plus H plus يتحول converted to NAD plus بالكومبلكس 1 اللي عن طريقه وين راح ايضا الكومبلكس 2 راح يتحول لنا سكسينيت الى فيومريت وينقلنا الالكترون للاكوينون. البروتون راح ينتقل الى الانتر ممبرين سبيس للميتوكوندريا، بالتالي راح تتجمع هنا يعني ايضا كومبلكس 2 و4 الى ال5. من 1 الى 4 كلها سوف تقوم بعملية إدخال البروتون انتر ممبرين سبيس، وبالتالي البوزيتيف تشارج inside the mitochondria increase راح تزداد. هذا يؤدي إلى الكومبلكسز 5 اللي هو ATP synthase gate راح opening this gate and removal of hydrogen out the mitochondria. This removable or converted which lead to converted adenosine diphosphate plus pyrophosphate to ATP and generated ATP. Three of the complexes in the addition to transferring electron also act as proton translocated complexes. They use the free energy to move protons from the inside to the outside of the inner mitochondrial membrane. The membrane itself is permeable to protons. The proton translocated complexes transform the chemical bonds energy of the electron into an electrochemical potential differences of the proton. This is known as the proton motive force. لو لاحظنا this figures نعيده شوية، إنه الشحنة الموجبة داخل الميتوكوندريا ازدادت، بالتالي ولد جهد بوتنشيال اكتب بوتنشيال للممبرين، وبالتالي وزادت الشحنة السالبة خارج الممبرين، فتولد عندي جهد فتح لي هذا الجيت اللي يساعد لي بخروج ايون الهيدروجين او البروتون من داخل الميتوكوندريا الى خارجه. هذا الخروج للبروتون حول لي الاي دي بي المن للاي تي بي، وبالتالي حرر لي الطاقة. How does ATP synthesis after oxidation of NADH and FADH2? ATP hydrolysis results in the release of energy. إذا التحلل لل ATP adenosine triphosphate راح ينطينا طاقة اللي هي على شكل pyrophosphate. This means that the ATP synthesis from ADP and pyrophosphate require plus 31 kJ per mole to drive the reactions. ليش؟ هنا يحتاج إلى زائد 31 كيلو جول، لأن هو الطاقة المتحررة هي بالسالب، ف spontaneously هذا التفاعل راح يكون تلقائيا. This amount is derived from the proton motive force that has been produced across inner mitochondria membrane. هذه الطاقة تتحقق عندما ينتقل البروتون من انتر membrane spaces إلى الأوتر، هو عن طريق الكومبلكس الخامس. Protons can normally only re-enter the mitochondrial matrix via the ATP synthesis complexes, driving the synthesis of ATP from ADP and pyrophosphate as the following. Then two protons outside the ADP plus pyrophosphate is equal to two hydrogen inside plus ATP. The coupling between electron transport and ATP synthesis. شلون راح يكون عندي ازدواج بين أو تقارب بين electron transport والadenosine triphosphate synthase. Normally, electron transport and the ATP synthesis are tightly coupled. The mitochondrial concentration of ATP regulate both processes. When ATP is high، طبعا الميتوكوندريا تركيز ال ATP داخل الميتوكوندريا هو راح
راح ينظم لي هذه العمليات عندما يكون هاي، وبالتالي the ADP is low and the ATP synthesis stopped. بهالحالة عندما يكون عالي راح يكون تركيز ال ATP، ال ADP يكون جدا قليل، بالتالي ايش راح يكون عندي هنا؟ راح تتوقف العملية تصنيع ال ATP lack of substrate نتيجة نقص ال substrate. This prevents the transport of protons back into the mitochondria. بالتالي هذا شو راح يسوي؟ راح يمنع البروتون انه يعود من للميتوكوندريا. The high concentration of hydrogen outside increases to a level that prevent more protons being pumped. راح يوصل إلى مستوى انه يمنع دخول البروتون. In the absence of protons pumping, the electron transport stops. The reverse occurs when ATP is low. عندما تنخفض الطاقة هي على شكل ATP، عندما تنخفض راح يؤدي إلى التفاعل العكسي اللي هو دخول البروتون، وبالتالي تحويل ال ADP إلى ال ATP. Inhibitors of oxidative phosphorylation اللي هو ال N-couplers, inhibitors of electron transport, inhibitors of ATP synthesis. ال N-couplers, some synthetic substance like dinitrophenol or dinitroglycerol increase the permeability of the inner mitochondrial membrane to protons. هناك العديد من المواد المصنعة اللي هي مثل داينيتروفينول أو داينيتروجليسرول تزيد لنا من النفاذية للميتوكوندريال ممبرين تو بروتونز يعني الهيدروجين، بالتالي ايش بيها؟ راح تزداد دخول البروتونات. لما تقود هذه راح شو تسوي لنا؟ شنو التغييرات اللي ممكن تحدث؟ عندنا الاي تي بي هو زايد، يعني عندنا هو اصلا موجود بكميات كثيره، اذا انا ما احتاج طاقه على شكل اي تي بي. هذه المواد الصناعيه زيدت البريمابيلتي، بالتالي على الرغم انه تركيز الهيدروجين عالي ايضا راح يدخل. ايش راح تتحول؟ اذا الالكترون ترانسبورت كونتينيوس راح تستمر، اي تي بي synthesis stop راح تتوقف and energy is dissipated as heat. اذا راح تتحول الاي تي بي الى حراره، ثيرموجينيسيس نسميها الحرارة اللي تتولد. الانكابلينج بروتون أو بروتينز اللي هي من 1 to 5 are identified in tissue to produce heat. إذا موجودة بالتشو شو يسوي لنا؟ تتجنى الحرارة. ال UCB 1 to 3 are important to introduce a leak of protons across the membrane, reducing the PM proton move force motive force and inhibiting ATP synthesis. إذا هاي راح تقلل لي اليو سي بي، راح تقلل لي البي ام اف، بالتالي تخلي دخول او تجعل دخول ايون البروتون على الرغم من زيادة الاي تي بي، فتدخل عادي يعني وتسوي لي inhibiting للاي تي بي synthesis. The proton leak is physiological important and account for 20 to 25% of basal metabolic rate. UCP1, previously known as thermogenesis gene, is expressed in brown adipose tissue and is involved in non-shivering thermogenesis, which enables mammals to survive in a cold environment. إذن هذه نحتاجها، موجودة من نسبتها من 20 إلى 25 داخل الجسم، تساعدنا بتوليد الحرارة في الظروف الباردة. الانكابلر بروتينز and responsible to cold. noradrenaline اللي هو هذا hormones is released and stimuli lipolysis, releasing fatty acid to provide fuel for oxidation in brown adipose tissue. Okay, الفاتي acid breakdown produce FADH2 and NADH, driving electron transport and increasing the PMF. Noradrenaline also activate UCP1 to inhibit ATP synthesis, which dissipated the PMF as heat. UCP
3 has been found in skeletal muscle, brown adipose tissue, and the heart, and it appears to be involved in modifying fatty acid metabolism. This figure shows the noradrenaline hormones attached to a receptor in cell membrane, activation beta adrenergic receptors, activation the G protein, which activate adenyl cyclase. Cyclase is adenyl cyclase converted ATP to cyclic AMP. Cyclic AMP activations protein kinase A. The protein kinase A will lead to add phosphate group to hormone sensitive lipase, which converted triglyceride to fatty acid. This fatty acid enter the mitochondria and which converted by beta oxidation to fuel as thermogenin. Inhibitors of electron transport, carbon monoxide, cyanide, retinoin, and antimycin are inhibitors for component of electron transport. Without the PMF, ATP cannot be synthesized and no heat is generated. Irreversible cells damage rapidly occurs. Oxidative stress. During oxidative phosphorylation, reactive oxygen species are produced as byproduct. Mitochondria produce superoxide radical O2 minus 1 dot, which may be converted to hydrogen peroxide H2O2. Some superoxide radical react with nitric oxide to form a peroxynitrate and hydroxyl radical. These highly reactive agents can cause damage to cells, particularly to membrane. Some cells, such as neutrophils, release a large amount of ROS to destroy bacteria. إذن هنا بحالة الأكسيديف ستريس راح تنتج عندنا السوبر أوكسايد أو الفري راديكال أو بيروكسيد نايتريت اللي هي تكون هاي انرجي مور اكتف، تبدي تهاجم لنا الدبل بوند الموجوده بالسيل ممبرين. هاي بحاله اذا ماكو الانتي اوكسيدنت او انتي فري راديكال اللي هي مثل ما قلنا جلوتاثيون بيروكسيديز اللي هو GSH اللي يفقد الهيدروجين ويحول التوكسيك سبستانس الى او الفري راديكال الى ان توكسيك سبستانس. Thank you for attention.